Ready on Ashna? Start it. Ready or no? Start Ready. it. Start. I invite Ashna A.Thomas for presenting the class on the skill of reinforcement. Can I start? 1 minute. Okay, your time starts now. Good morning, friends. Good morning, Good Miss. morning. Yes, good morning. Good morning, Miss. How are you? Fine, thank you. Yes, you're doing well. So in the last class, we actually studied about a lot of stuffs. But today, we are going to learn a new concept. Are you ready for that? Yes, ma'am. Okay, so now I'm going to take to your imaginary world. So you have to imagine what I'm going to say, okay? Yes, ma'am. Okay. So say that you are actually standing on the edge of a mountain. Yes, ma'am. So okay. Just hear it. So you are standing on the edge of a mountain. Have to imagine edge of the mountain. So someone hates you. Someone you hate or someone hates you going to push you. So what will you feel, Nancy? I'll tend to fall from the mountain. Yes, very good. You will tend to forget that so that you have not only good in education that the academics, but I'll tend also to in fall from the mountain. Yes, very good. You are good in imagine things too. Very good, very good. So let us do another example. So I'm going to pull a chair into me. Okay, you have to imagine that I'm going to pull a chair into me. Then what happens, Nancy? The chair will come. Yes, its position changes. The chair will come to Its me position and changes. its position changes. Very good. You have a very good keen observation too, Nancy. Very good. So in these two experiments, we saw that there's interaction takes place, right, Nancy? Yes, miss. Yes, there's interaction takes place, and there's a phenomenon behind this interaction, and this phenomenon is called force. This phenomenon is called what, Nancy? It's called Force. Then Force. what is force? How can we define force? So, force is a push or pull up on an object only after resulting the interaction with another. Okay, once more. What is force? Force is the Yes, push, ma'am. pull on an object only after resulting the interaction with one another. Do you get me, Nancy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So force only exists only after the interaction with another. Okay. Okay, ma'am. Clear? Do you have any doubts? No, ma'am. So, okay, very good. So, you're a brilliant guy. Okay. So, there are different kinds of force like contact force, non-contact force, and all others. So, we will learn about different kinds of force in the next class. So, I'm just concluding the class. Before that, I am going to test you, Ansi. So, what is force, Ansi? Can you define? Force means it is the push or pull on an object which results from the interaction on one another. Yes, very good, very good. You have learned it well. So this is about the class. That's it. And we'll learn more in the next class. Till then, bye. Take care. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Ashna. I invite Elsa and Gayatri for presenting their observations about the reteaching session. Hello. Yes. ഹലോ അഷ്ന, വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് ക്ലാപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തു. ആ കുട്ടിയെ മുമ്പോട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ക്ലാപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തു. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്തു. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിരുന്നു. കറക്റ്റ് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം പറയിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. Thank you.
നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ആഷ്ന എടുത്തത്. റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നല്ല പ്ലസന്റ് ആയിരുന്നു ക്ലാസ്. പിന്നെ വെർബൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റും നോൺ വെർബൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റും ഒരുപോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ കുട്ടികളെ ബൈ നെയിം വിളിച്ചിട്ട് അവരെ കുറച്ചെന്താണ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്ത് വളരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ അതുപോലെ പീപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചർ. വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. Thank you, Gayatri. Thank you, Elsa and Gayatri. Shilpa, can we continue? Yes, Hansi. Elsa, are you ready? ഓക്കെ ചേച്ചി. കാണാമോ കാണാം. ചേച്ചി? തുടങ്ങാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. Okay, now I invite Elsa Rachel Roy for handling the class on the skill illustrating with examples. Elsa, your time starts now. Hi, good morning all. Good morning, ma'am. Good morning, teacher. How are you? Fine, ma'am. Good. Fine. Okay, good. Today we are going to study a new concept in physics. Are you interested to see experiments? Yes, ma'am. Yes, teacher. Very good. Let's do a simple experiment. First of all, you take a tumbler filled with water, then carefully place a blade on it. All of you look here. What did you observe here, Ashna? Ma'am, blade floats over the surface of the water. Very good. Here, the blade floats on the surface of water. This is due to certain property of water. In today's class, we are going to learn about that property. Before that, let me ask one thing. Have you ever noticed certain insects like spider easily move through the surface of water? Ashna? Yes, ma'am. I've seen that. Very good. Likewise, have you noticed the shape of raindrops while raining? What was its shape? Gobika? Spherical, ma'am. Very good. Let's move through another example. Have you noticed the water falling on a colocasia leaf? What was its shape? Is it spherical or rectangular or triangular? Ashna? It's spherical, ma'am. Very good. I think that you all were good observers. You have keenly observed the things happening around us. Very good. Let's see another one. First of all, you take a tile, then pour 2 drops of water into it. Ashna, what did you observe here? That is, they are spherical in shape, ma'am. The water droplets are spherical in shape. Very good. So, from the above cases, we can understand that the water droplets appear in spherical shape. This is due to certain property of water, and that property is known as surface tension. Then, what is surface tension? It is an attractive force which exerted on the surface molecules of a liquid by molecule beneath, which tends to draw the surface molecule into the bulk of the liquid and makes liquid to have a least surface area. So, all of you look here. This is the diagram showing surface tension. Here, the water is filled in a tumbler. This is the surface molecule and this is the bulk molecule. Bulk molecule പ്രത്യേകത എന്താണ്? Equally attracted ആയിരിക്കും, attracted in all direction. ഇവിടെ എന്താണ്? Net attraction is into the liquid. So, surface tension എന്താണ്? ഒരു attractive force ആണ്. ബൾക്കിലെ മോളിക്യൂള് സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂളിനെ വാട്ടറിന്റെ ഇൻസൈഡിലോട്ട് പുള്ള് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂള് മിനിമം സർഫസ് ഏരിയ അക്വയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂള് മിനിമം സർഫസ് ഏരിയ അക്വയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ മിനിമം സർഫസ് ഏരിയ അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് അക്വയർ ചെയ്യും സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂൾ. That's why the liquid droplets acquire spherical shape while raining.
അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് അക്യൂർ ചെയ്യും മിനിമം സർഫസ് ഏരിയ ലഭിക്കാനായിട്ട്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു blade was easily flowed through the surface of water and also insects like spider easily move through the surface of water. What was its reason? These objects have a higher density than water. So surface tension allows these objects to easily flow through the surface of water without sinking. All of you understand? Yes, ma'am. Very good. Okay, let me ask another question which was related to our day-to-day life. Are of you familiar with painting brush? Yes, ma'am. Yes, teacher. Okay, I take this painting brush and dip it in water. Then what did you observe here, Ashna? The brush hairs comes together, ma'am. Very good. What is the reason behind this, Gobika? Ma'am, it's due to the surface tension of film formed between these hairs. Very good. I think that all of you understand the Elsa. concept of surface tension. So, have a nice day. Thank you. Thank you, Elsa. Now I invite Shilpa Mary and Gayatri for presenting their observations about the class. ഹലോ, എൽസ വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും എല്ലാം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. ആ സ്പൈഡറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലേഡിന്റെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു ഒക്കെ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. അതിന് പെയിന്റിംഗ് ബ്രഷ് വരെ കണക്ട് ചെയ്ത് ആ ലിങ്ക് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾസ് വാസ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് വളരെ നല്ല ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡെമോ സെഷൻസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തതും എല്ലാം ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ്. ഡ്രോബാക്സ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എൽസ. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എൽസ ചെയ്തത്. ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്കില്ല് നന്നായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ അറ്റൻഷൻ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലതായിട്ട് അത് സാധിച്ചു. പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടാണ് എൽസ ക്ലാസ് എടുത്തത്. പിന്നെ നല്ല വോയിസ് മോഡുലേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ലെജിബിൾ ആയിരുന്നു. പോസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സൗണ്ടിന് നല്ല വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു, റെലവെന്റ് ആയിരുന്നു. സ്പൈഡറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു. ദെൻ ക്യൂരിയോസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. ദെൻ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ടോപ്പിക്. നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. Thank you, Shilpa and Gayatri. Ma'am, can we conclude the session? ആൻസി ഞാൻ എടുക്കാം. ഞാൻ എടുക്കാം. Shilpa B. Okay. Shilpa, can I start? ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ? റെഡിയാണ് ശിൽപ. ഓക്കെ. Can I start? Yes. Now I invite Shilpa B for taking the class on the skill stimulus variation. Shilpa, your time starts now. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ. സുഖമാണ് ടീച്ചർ. ഫുഡ് കഴിച്ചു ടീച്ചർ. ഓക്കെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? മാറ്റർ എന്താണ്, അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എലമെന്റ്സ്, കോമ്പൗണ്ട്, കെമിക്കൽ ബോണ്ട്, അതൊക്കെയാണ്. റെഡിയാണോ? റെഡിയാണ് ടീച്ചർ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാനൊരു പെൻസിൽ എടുത്തു. ഈ പെൻസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കാണാം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിനെ ഒന്ന് ബ്രോക്കൺ ചെയ്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് ഇതുപോലുള്ള വുഡൻ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടി. നമുക്കറിയാം പെൻസിലിനകത്തുള്ള വുഡൻ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടി. ഈ വുഡൻ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് വീണ്ടും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ് കിട്ടി. ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കാര്യം? ഇത് കാർബൺ ആറ്റം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാർബണിന്റെ ഫോം ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ആ ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ റോഡിനെ ഞാൻ ബ്രോക്കൺ ചെയ്തു. അപ്പൊ വീണ്ടും കുറച്ച് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തി എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും അതിനകത്ത് ഫർദർ ആയിട്ടൊരു കമ്പോണന്റ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെൻസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എനിക്ക് കാർബൺ ആണെന്ന് പറയാം. സോ കാർബണിനെ എനിക്കൊരു പേര് വിളിക്കാം. എന്താണ്? എലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. കാർബണിനെ എനിക്ക് എലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ എലമെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ്സ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം. ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സിംപ്ലസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ശില്പ? പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓക്കെ. പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ എലമെന്റ്സ് ആണ്. എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഫർദർ ഇനി എന്ത് റിയാക്ഷൻ ചെയ്താലും അതിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായിരിക്കും സിംപ്ലസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ്. ഇനി ഞാൻ വാട്ടർ എടുത്തു. വാട്ടറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും ശില്പ? ഹൈഡ്രജൻ എലമെന്റ്, ഓക്സിജൻ. വെരി ഗുഡ്. എലമെന്റും ഓക്സിജൻ എലമെന്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹൈഡ്രജൻ എലമെന്റും ഓക്സിജൻ എലമെന്റും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ കിട്ടും. സോ വാട്ടർ ക്യാൻ ബി കാൾഡ് ആസ് എ കോമ്പൗണ്ട്. വാട്ടറിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയാം. സോ കോമ്പൗണ്ട് മീൻസ് കോമ്പൗണ്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 or more elements held together by a chemical bond. ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ട് വഴി 2 or അതിലധികമോ എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടുന്നത്. കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴി കോമ്പൗണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ എലമെന്റ്സ് എന്താന്ന് കണ്ടു, കോമ്പൗണ്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എലമെന്റ്സിനും കോമ്പൗണ്ടിനും 2 എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ. ഗായത്രിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എലമെന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ? നൈട്രജൻ, ഫ്ലൂറിൻ, മഗ്നീഷ്യം, സോഡിയം. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. കറക്റ്റ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്. ശില്പയ്ക്ക് കോമ്പൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ്. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എലമെന്റ്സ് എന്താ, കോമ്പൗണ്ട് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ആ കോമ്പൗണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊരു വേർഡ് കേട്ടു, കെമിക്കൽ ബോണ്ട്. എന്താണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട്? ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്താണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? ഗായത്രി ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതൊരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് മാം. വെരി ഗുഡ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ്. കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ്, മോളിക്യൂൾസ്, അയോൺ ദാറ്റ് എനേബിൾ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്. ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോർമേഷന് കാരണമാകുന്ന ആറ്റത്തിനോ അയോൺസിനോ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് എന്താണ് എലമെന്റ്സ്, എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്, എന്താണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. ഗായത്രി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? What do you mean by element? Element is the simplest substance that is made up of only one type of atom. Very good. ഇനി എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ശില്പയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? Compound consists of 2 or more elements that are held together by a chemical bond. വെരി ഗുഡ്. കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ്സുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി കെമിക്കൽ ബോണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ്, മോളിക്യൂൾസ് ഓർ അയോൺ ദാറ്റ് ഹെൽപ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത്? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു മാം. Thank you, Shilpa. Now I invite Gopika and Ashna for presenting their observations about the reteaching session. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ശില്പ. സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് നല്ല ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ്, ജസ്റ്റേഴ്സ് അതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു. വോയിസിലെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ടോട്ടൽ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു ഗോപിക. ശില്പ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പ്രോപ്പർ ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സും ജസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പ്യൂപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ടീച്ചർ പ്യൂപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ കാര്യം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതായത് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കെമിക്കൽ ബോണ്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചു. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓവറോൾ ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു. താങ്ക് യു അശ്ന. താങ്ക് യു ഗോപിക and Ashna. രഞ്ജു ചേച്ചി റെഡിയാണോ? റെഡിയാണ്.
Now I invite Renju V for handling the class on the skill illustrating with example, and your time starts now. Good morning, everybody. Okay, how are you? Fine, Elsa? Fine, ma'am. Okay. So today we are going to study about the property of light. Are you ready for that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now look at me. Let us consider one glass of water. Then after the glass of water, do you see? Do you see? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Ashna, what happens to the size of the egg in this glass water? Ma'am, it seems larger than it appears. Okay. It looks larger when viewed through the sides of the bowl and then the mouth of the bowl. Isn't it? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Then I will show another example. Take a pencil and put in the glass of water. What happens to the pencil? Ashna. Ma'am, it seems bent. Okay. It appears to be bent or broken. Isn't it? Yes, ma'am. Okay. It is happening due to the bending of light. This is called refraction. Refraction of light. Okay. This is called refraction of light. So, what is refraction? Refraction of the light is the phenomenon of change in speed of light in going from one medium to another. Once more, refraction of light is the phenomenon of change in speed of light in going from one medium to another. Okay, then I will show another example. Take a spoon and put in the glass of water. What happens to the shape of the spoon? Elsa, do you see? What do you see? Yes, ma'am. It is looking too larger. Then It was looking bent. okay. We know for a fact that the spoon is not bent at all. It be just appears to be so, isn't it? Yes, Yes. ma'am. Okay. Okay. So, do you know why this happened? So, I will Maybe explain. due to refraction, ma'am. Okay. So, in this case, what are the two medias used here, Ashna? It's air and water. Yes, air and water. Two medias are air and water. Okay. In this case, when light travels from air to water, caused light to bend. Okay. Okay, Greater ma'am. the change, greater will be the bending of light. So refraction is caused by the change in speed of light. Isn't it? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Have you seen any simple example of refraction in daily life? Elsa? Rainbow. Rainbow. Ashna? Ma'am, tingling of stars. Yes, twinkling, very good. Twinkling of star. Okay. So this bending by refraction makes it possible for us to have lens, prism, rainbow, and twinkling of star. So there are so many examples of refraction. Okay. Okay. So Yes, ma'am. so I conclude what is refraction? Refraction of light is the phenomenon of change in speed of light from going in one medium to another. Okay. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി, ma'am. Okay, thank you. Okay, thank you, Renju. Now I invite Gayatri and Shilpa B for presenting their observations about the reteaching session. വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. സ്കിൽ ഓഫ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റിംഗ് യൂസിങ് എക്സാമ്പിൾസ് നന്നായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റിഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇൻട്രോഡക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സിമ്പിളും റെലവൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുട്ടികളുടെ അറ്റൻഷൻ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് രഞ്ജുവിന് സാധിച്ചു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും കോൺക്രീറ്റ് ആയിരുന്നു, റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു,
ദെൻ റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ സിറ്റുവേഷനും പറ്റി റെലവൻ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി. ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നന്നായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. നല്ല പീപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഈ എക്സാമ്പിൾസിനെല്ലാം ജനറലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഐഡിയയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. ഓൾ ടുഗദർ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഗായത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ രഞ്ജു സ്കിൽ ഓഫ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ യൂസിങ് എക്സാമ്പിൾസ് നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തത്. ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിനിങ് അറ്റൻഷൻ, എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടിരുന്നു. പീപ്പിൾസിന്റെ അറ്റൻഷൻ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. റിലേറ്റഡും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗും കോൺക്രീറ്റും ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആയിരുന്നു. പീപ്പിൾസ് ഇന്ററാക്ഷൻ വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ജനറലൈസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓവറോൾ നല്ലൊരു സ്കില്ലായിരുന്നു. Thank you, Gayatri and Shilpa. Miss, conclude ചെയ്യാലോ? Okay, thank you to all of you have presented very nicely. Ashna on skill of reinforcement, Elsa on the skill of illustrating with the example, and Shilpa on stimulus variation, and Renju again on skill of illustrating with the example. How to do all these things we already explained in other sessions also. So it's easy for you to understand. But in your performance, all of you have performed very well with correct sub-skills you used. But a little things to be cared that will be done after some sessions will be finished. Okay, thank you. Keep going. Before concluding our second session of micro-teaching, I would like to express my sincere gratitude towards our mentor, Dr. Nina Thomas, for giving us moral support and opportunity for conducting this session. Thank you, ma'am. Each and every one of us did their best in making this session a great success. Even though we had some technical issues, we actually managed it very well. So I congratulate each one of you. And with this, we are concluding our second session of micro-teaching. And thank you all for cooperating. Thank you.